Good evening and good morning. It depends where you are today. Uh, this is for people who really are serious. I'm talking about dead serious of building the business. If you pay attention to all the slides that I'm going to show to you today, I think you will learn a lot, okay, especially for the new people. Go ahead, brother. Ok, dice que este entrenamiento es verdaderamente para todas aquellas personas que quieran tomar ventaja de su negocio y que verdaderamente quieran aprovecharlo y llevar su negocio a otro nivel. It took me a while to put these things together, but I did it because of my experience. So I know which one works, which one doesn't, which one sometimes works. So I hope we all going to learn together. Me tomó bastante tiempo poder poner estos puntos en forma sencilla, pero a estas alturas ya sé lo que funciona y ya sé lo que no funciona. Bueno, se los ofrezco esta noche. All right, welcome everyone. Have a good morning, good afternoon, and good evening here in Southern California. Bienvenidos a todos. Okay. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches desde acá del sur de California. So, how to find, train, and raise your dragon warrior? ¿Cómo encontrar y entrenar tu guerrero dragón? Okay. Number one, how to find it. There we go. We cannot, well, first of all, we got to know what is NC-DART, right? NC-DART are somebody who have a network, somebody who have credibility, somebody who have a burning desire, great attitude, have some resources, and he or she are teachable. If you find this kind of people, this is your dragon. Número uno, encuentra a tus guerreros NC-DART. ¿Y qué es NC-DART? Bueno, no es otra cosa más que la persona que tenga cierta influencia con la N, cierta red de network, que tenga cierta credibilidad en el círculo que le rodean, principalmente que tenga cierto deseo de salir adelante y que tenga una buena actitud, que tenga los recursos y la T, que sea educable, que sea teachable. Why do you put red there, brother? What's the meaning? Red is a network. Brother. Ah, I see. Yeah. Sometimes you got lucky. In my network, actually, there are a few people that have not done networking, and they're doing quite well in building the business. So it depends whoever you meet, I guess, huh? Dice que depende mucho de a quién traigas y a quién invites. En su organización, él habla de que mucha gente está trabajando y teniendo éxito. So how are we going to do this? Here we go. Ahora, ¿cómo lo hacemos esto? Vamos a ver. If you want to catch a big fish, right? Everybody want to catch the big fish. Think about it. You're going to have Lorenzo in one left and Roy Surjono on one right. You can really ride the wave of LifeWave tsunami. Broderick always call it the tsunami. So if you want to catch a big fish, you cannot be a guppy fish. You know, guppy fish is the little fish, like anchovy. You got to become improving yourself to become a big fish. Bueno, si quieres agarrar en esta industria un pescado grande, y imagínate que tuvieras a Lorenzo en la izquierda y a Roy Surgiano en la derecha, bueno, verdaderamente tendrías algo para llevar esto a otro nivel y como dice Rick de Luca, sería un tsunami, pero si quieres capturar a un pez grande, no puede ser un pececito. So how do you become the big fish? Well, first of all, you have to educate yourself. You want to click possibly click in the website, and then you want to subscribe to LifeWave newsletter. You want to subscribe to the LifeWave, what do you call that? The YouTube channel. You want to be subscribing to so many different things that belong to LifeWave, so you're going to be more educated in LifeWave. Bueno, ¿cómo serías un pez grande? Bueno, una de las formas es que aprendas y le hagas clic a todo lo que puedas ver sobre LifeWave, aprendas ya sea en el canal oficial de LifeWave, en el canal de YouTube,
y que verdaderamente tengas ese conocimiento que te dé la seguridad para hacer ese pez grande. Okay. So once you're educated and you become what we call, a dragon warrior, it is so much easier when you talk to people because you know your stuff. And if they have any question, you don't have to call Lorenzo. You can answer it right away, unless it's a difficult questions. Bueno, ya una vez que tú mismo te educas y aprendes y tienes la seguridad, ya puedes manejar cualquier situación y no va a haber pregunta que sea difícil en contestar. Y bueno, si es demasiado difícil, pues le puedes llamar a tu línea de auspicio, a tu patrocinador, o a Roy o a Lorenzo. There we go. Oh, okay. This is the translation, actually. I'm sorry, I didn't see that. So, no te conformes con ser un pescado grande, un pescado pequeño puede ser un pescado grande. So, when you talk to your prospect, you want to use what we call form. What is form? You want to talk about their family. So, how's your kid? How's your wife? In my case, people would ask, is your mom still staying with you? How's your mom's condition, right? You want to talk about their family. And then you want to talk about work. Now is an amazing time, ladies and gentlemen, because of COVID, people have no work and they are looking everywhere, and everyone is looking to join us because this amazing opportunity that we have, right? And the product works, okay? And again, my goodness, I've patched over 67,000 people, and the product just works. It's so amazing. And sometimes, I remember when I first start patching people, will it work or not? Will it work or not? But now I already passed that because I know every time it works. So it's very, very exciting. You want to translate that first, I think. Dice que recomienda que utilices la FORM. ¿Y qué significa eso? Que lo puedes utilizar con cualquier prospecto que tú tengas, principalmente hablar de la familia. Todo el mundo le gusta hablar de la familia. Dice que en el caso de él, le preguntan, bueno, ¿tu mamá vive todavía contigo? ¿Cómo sigue tu mamá? Y demás. La O es por ocupación. Ahora, esta es una tremenda oportunidad de hablar de ocupación hoy en día, porque la gente no tiene trabajo como tenía antes o no tiene el ingreso que tenía antes, así que tú le puedes satisfacer esa necesidad. Go ahead, bro. Okay. So, after you talked about the family, you want to talk about his work. And many of people that I know, they are running out of work. So it is so much easier to talk to people. But, when people do not have to drive, it is a little bit hard to force a dead horse to drink to the water, right? So, you do many different ways of thinking of how I'm going to bring this person to the group. And we talk about the recreation. Where did you go your last vacation? If there's no COVID today and money is no object, where do you want to take your family? That kind of questions that will stimulate his thinking. Oh my goodness, I want to take my kids, my wife, to the 5-star hotel at the Ritz-Carlton and Dana Point, for instance. See, this will trigger it, right? Once they start thinking, it will trigger. Then you say, like, if you don't have the money, what are you going to do about it? Then money is the I've met so many people. I even put it on my Facebook. If you want to have, do you want to be healthy, or do you want to have money, or do you want to have what was the other one I asked? I think happiness, healthy, and money. A lot of people think about, healthy, 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 but when you're healthy but you have no money, that's going to be sad too. So guys, you got to have this formula to have it in your head when you talk to your prospect. That's about family, occupation, where do you want to go, if money is no problem, and we gonna end up at the money part. Dice que siempre debes mantener esta fórmula porque con esto puedes hablar con la persona que tú quieras, siempre hablar de la familia, de la ocupación, luego de la recreación y luego del dinero. Dice que en la ocupación para él últimamente se le ha hecho muy fácil porque la gente que le está rodeando, su ingreso ha sido menos y no tienen el trabajo que tenían antes. Y ahora en recreación, lo único que puedes hacer es preguntarle, bueno, si no existiera el COVID, ¿dónde te gustaría tener unas vacaciones con tu familia? ¿Dónde normalmente vas de vacaciones? ¿Qué te gustaría estar haciendo? ¿Qué lugares disfrutas? Únicamente para hacerlo pensar en
en eso y poder tener más afinidad ahí. Y por último, el dinero. Y dice, mucha gente dice que aquí no hay que buscar mucho el dinero, pero verdaderamente, sin, por más feliz que seas, si no tienes dinero, pues no vas a poder seguir creando. So if you are mastering these four different questions and how you're going to go wiggle around it when you talk to people, you're going to have the person within your reach because he realized that money is not everything, but we need money, right? You go out or when you wake up in the morning, you need money to go to brush your teeth, right? Before you go to bed, you need money too, right? So we do not want to prioritize money, but money is almost next to an oxygen, so we do need it. No queremos darle la prioridad al dinero, pero verdaderamente el dinero está como el oxígeno, ¿no? Verdaderamente la gente lo necesita. Entonces, cuando la gente se despierta, pues lógicamente ocupa dinero para poder tener un buen desayuno, inclusive cuando la gente se va a dormir, ocupa dinero para haber comprado una buena crema dental y cepillarse los dientes. Entonces, siempre la gente va a ocupar dinero para poder seguir viviendo. Many of my friends, in fact, when I'm building this in the very beginning of my career in LifeWave, they said, Roy, why you always talk about money? Why you always talk about money? And many of my friends here that even I go to church with, they say, Roy, money is not everything, but at the end of the month, Roy, can I borrow $300? You know, uh, it is essential if we still live on earth. We might be the citizen of heaven, but we still live on earth, so we need the money to run our life, to run our business, and everything else. So money is really like next to an oxygen. Dice que somos ciudadanos del cielo, pero por ahorita estamos aquí en esta tierra, así que definitivamente necesitamos esa energía, esa herramienta que es el dinero para poder seguir viviendo. Cuando él inició el negocio, la gente le decía que si por qué se enfocaba tanto en el dinero, que el dinero no era importante, y él decía, curiosamente, esa persona que me decía que el dinero no era importante, al final del mes siempre me estaba pidiendo dinero. Entonces, verdaderamente la gente necesita el dinero y pues es como si no tiene dinero no puede seguir sobreviviendo y como si no tuviera oxígeno no puede seguir respirando. So, ladies and gentlemen, in the beginning, it's always the hardest because you got to learn it. You got to know what are we promoting and selling, and also we got to know how to talk to people. There's so many different things that we have to learn. It's going to be hard in the very beginning, but as you paddling and paddling, if you are placed and if your sponsor are active like me, you will be very lucky because the people keep dripping. People will keep falling on you. I had just recruited my CPA last month. He could not believe this. My CPA, who see my income coming from LifeWave every single week, and he said, "Roy, you're making that kind of money? That is insane. People make it in a year, and you make it in a week. It doesn't make sense." So he joined, and he is busy now. He is doing something else, but people are keep dropping on his side and he hasn't been able to catch up because people are dropping. When I sign you personally, you don't really have to worry because people's going to be keep dripping on your one side as I promise, and you're just going to catch up when you're building it. So don't give up in the beginning. It's always the hardest, but if you keep on working on this deal, everything's going to be easier and easier as the time goes by. Si vas iniciando con esto, él verdaderamente te dice que él te entiende, porque cuando él inició también, pues no era fácil, ¿no? No era fácil, hay que iniciar, hay que arrancar, pero te dice que no te des por vencido, que persistas, porque eso se empieza a hacer más sencillo conforme vas avanzando y principalmente si puedes hacer equipo con tu línea de patrocinio y pueden trabajar juntos, pues bueno, se hace un poco menos pesado porque pueden hacer equipo y seguir trabajando. Él menciona que su contador, hace unos meses decidió su contador entrar al negocio, no tanto porque Roy le haya dicho que entrara, sino porque él empezó a ver el ingreso de Roy y en un momento dado le dijo, bueno, Roy, ¿cómo es posible que tú estés generando por semana lo que muy poca gente puede lograr hacer por año? Entonces le dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo quiero ser parte de esto y es así como su contador terminó
ingresando. And if you don't understand, don't give up. You want to ask your sponsor. If your sponsor is like kind of, don't understand either, then you want to ask his sponsor, and it will run to me at the end. And I will try to do my best to guide you and give you direction. So you're going to improve your status to become a manager, to become a director, senior directors. And we push you hard. And I hope you can follow the push because you just have to be tough and can follow direction. If you're able to do so, you should be able to keep improving your status as we go along. Si por alguna razón al inicio, cuando empiezas el negocio, no te queda muy claro o hay cosas que no entiendes, no te des por vencido, pregunta, investiga, pregúntale a la persona que te invitó. Y si por alguna razón la persona que te invitó tampoco sabe, bueno, pregúntale a la persona que invitó a la persona que te invitó. Y si tampoco sabe, no te des por vencido, sigue preguntándole al patrocinador del patrocinador del patrocinador, vete por toda la línea de auspicio y tarde o temprano dice que vas a llegar a él y él está en la mejor disposición de guiarte y decirte cómo puedes tener éxito. All right. Very good. Let's see. So, step 2, follow up. Oh my goodness. Follow up is almost everything in building this business, right? You have to develop a system in doing the follow up. I have my own system because I travel around the world, so I meet people. So what I did, let's say the name is Johnny Smith. So I put Johnny Smith. I met them in Singapore. I put Singapore underneath it. So when I'm in Singapore, I put Singapore, Johnny Smith will come up. You know what I'm saying? You got to be smart in playing with your tools. There are some older people who doesn't really good with their phone, then they'll have to write notes, okay? And then you go categorize Singapore, Malaysia, Philippines, Taiwan, Hong Kong, and you can follow up when you're landing in that place or even before you're landing, right? So you have to be personal, be relevant. You have to have this enticement and call to action. And otherwise, if you don't have this element when you follow up, your follow up is not going to be very, very exciting. I usually call people, oh my God, I don't know how many times I called Rick, over 100 times also, but until he became full-time in LifeWave, right? And now he's enjoying being full-time because the income that he never even dreamed to make, he is making it. So it's a blessing, in other words. So follow-up is so, so important. Número 2, seguimiento. Oh, Dios mío, seguimiento es verdaderamente casi todo en este negocio. El seguimiento es clave y te recomienda que crees tu propio sistema de seguimiento. Él comparte que el sistema que él ha creado es un sistema muy sencillo, pero que a él le funciona. Como él viaja por muchos países, cada vez que conoce un prospecto, lo graba en su teléfono y, por ejemplo, si conoció a Juan en Singapur, le pone Juan y luego le pone Singapur. Entonces, la próxima vez que él está mandando información para Singapur, él puede meter en su motor de búsqueda de su teléfono Singapur y salen todos los prospectos de Singapur. Así, tú puedes hablar y poder guardar de acuerdo como tú consideres que es mejor para tú seguir dando seguimiento a tus prospectos. Él habla que para aquellas personas que por alguna razón no están muy relacionadas con la tecnología, pues bueno, el seguimiento que pueden dar es escribir los nombres en tarjetas y separarlos por país o separarlos por gustos, por lo que ellos quieran, pero la clave está en dar seguimiento. Y algo muy importante en dar seguimiento es que el seguimiento sea algo personal, que sea relevante para tu prospecto y principalmente que sea algo que lo atraiga. ¿Cómo lo va a atraer? Algo que verdaderamente sea de interés para el prospecto. Y por supuesto, algo que lo invite a tomar acción, ya sea a comprarte el producto o bien a ser parte de tu proyecto. All right, great. So you got to create your own system where it's going to work for you and your team, especially because everybody is a little bit different when it comes to follow up. You can also use 3x5 card that you can follow up and really call all these people one more time, right? Verdaderamente es tu propio sistema y tú puedes crearlo como tú prefieras.
Y en el momento que tú lo creas, cerciórate que sea un sistema que por sencillo que sea, sea eficaz y que te sirva a ti y que le sirva a tu equipo para que puedas seguir dando ese seguimiento. So remember your 4P, okay? You got to have patience. Sometimes, Roy, I want to join today. I want to recruit 100 by next week. Well, it doesn't happen like that. But if it happens to you, praise God. That would be great. But you have to have patience. You have to have persistence. There's a lot of perspirations. And you got to have passion. When you're doing this without passion, people will notice. But if you have passion, people will notice too. And remember, success will leave clue. Okay? There is no people who are successful have clueless, no? So have clues. So if you remember this 4 P's, it is so much easier to do follow-up, and it is so much easier to build the business. And you have to do it each and every day. You know, if you want to do it part-time, spend an hour a day, maybe a couple hours on the weekend. That is totally fine. Bueno, te quiero recordar de las 4 P's, principalmente que tengas paciencia. Muchas veces se acerca un distribuidor y dice, a ver, Roy, yo quiero patrocinar 100 distribuidores la próxima semana. Dice, bueno, verdaderamente no funciona así, pero si lo haces, bueno, qué bueno. Pero lo importante es que tengas paciencia en crear tu negocio, que seas muy persistente en hacer las acciones que producen resultados y principalmente que tengas esa perseverancia de seguir haciendo esas acciones. Y por último, que tengas la pasión, la cual es sumamente importante. Tú te puedes dar cuenta cuando una persona está apasionada con su proyecto, está apasionada con su negocio o está apasionada con su producto. Y también te puedes dar cuenta cuando no está apasionada. Entonces es muy difícil invitar a un prospecto si verdaderamente tú no tienes esa pasión de que lo que traes es bueno para ti y para ellos. Okay, great. So, if you follow this formula, it's getting so much easier. A lot of people give me excuses upon excuses, like it almost drive me off the wall and drive me crazy because their excuses doesn't make sense. I mean, if you follow this simple instruction, it should be very easy to do. Es muy interesante que sepas que si tú sigues esta fórmula, va a ser muy fácil que tú logres lo que quieras lograr. Muchas veces me dan excusas que verdaderamente no tienen ningún sentido. No tienen ningún sentido, pero bueno, me dan excusas porque verdaderamente no tienen lo que se necesita tener para que puedan crear ese negocio. Now, let's take a look at the statistic. Remember, numbers do not lie. That is why I become electrical engineer. Actually, I'm supposed to become a medical doctor, but I like number better because when I first came to United States, I do not speak English. I ace all my English class, reading comprehension A, vocabulary A, everything A. So my father was so happy. So you're gonna take medical school after all, Roy? My dad said that when he called me from Indonesia. I said, Dad, I might look smart here. I got all A, but I still cannot speak. So I think I better be an engineer because no matter what, 5 times 5 is 25. Numbers doesn't lie. Bueno, en un inicio su padre quería que fuera doctor y él se sentía que como doctor no podía muy bien desempeñarse ya que no hablaba inglés. Y aún así su papá le decía, bueno, pero tú tienes muy buenas calificaciones, tú puedes ser muy buen doctor. Pero le decía, no, mira, yo con los números me entiendo bien porque siempre 5 por 5 va a ser 25. Así que él decidió ser ingeniero. So I became a civil engineer on my first, when I was freshman, right? The reason I became civil engineer because one of my uncle is a very successful civil engineer in Indonesia in a smaller city. So I applied for civil engineering for a couple of years. And my student counselor always remember, Roy always want to work and make a lot of money. You know, I joke around with him, so but it ringing in his thought. So one day he called me to his office and said, Roy, you know what? I'm looking at your grades. My suggestion to you, you want to be an electrical engineer. I said, why? Because being an electrical engineer, people will look for you, number one, and you're going to get paid so much and you will love it just like the way you want it. So I was thinking about it. You know, I lost a couple of class and credits because I moved my major
So I moved my major, become an electrical engineer, and at my junior year, people are already hiring me, and that is the exciting part because really in demand, especially if you are an engineer and you're in computer nowadays, like my son. Oh my God, your salary is going to be great. So, guys, take a look at this. 48% of salespeople never follow up with the prospect. 48%. 25% of sales make second contact. 12% sales make the third contact. Only 10% of salespeople make more than three contacts. How many times did I call Aloysius? It only take me 10 years to get him into the system. How many times I call Rick DeLuca? Hundreds of times. So sometimes you have to be persistent and patient. Remember, and a lot of perspiration. They're gonna laugh at you. They're gonna joke about you, but it's okay. But you call again, right? Okay, I'm gonna stop right there, brother Lorenzo. Go ahead. Brother, can you go to the next one because it's in Spanish? Oh, okay, okay. I see. Okay, let me go here. There we go. Bueno, dice que inicialmente él empezó su carrera como ingeniero civil, ya que él tenía un tío que era ingeniero civil bueno, pensó que era buena carrera, pero él cuando habló con su consejero en la escuela le dijo, bueno, yo lo que quiero es hacer mucho dinero, quiero tener un buen trabajo y hacer mucho dinero. Y en un momento dado el consejero lo contactó y le dijo, oye, ¿sabes qué? Mira, empecé a ver tus calificaciones y verdaderamente la carrera que te va a dejar más dinero es ingeniería. Ingeniero en electricidad. Entonces, en ese momento, él cambia su carrera a ingeniero en electricidad porque ahí le dijeron que iba a hacer más dinero. Y él está hablando sobre esta estadística de venta, donde es increíble, pero un 48% de los vendedores nunca dan seguimiento a un prospecto. Eso es verdaderamente triste. Y el 25% de los vendedores hacen únicamente un segundo contacto y ahí paran. Y un 12% de los vendedores contactan al prospecto 3 veces y ahí paran. Únicamente el 10% de los vendedores hacen más de 3 contactos. Únicamente el 10% de los vendedores contactan en promedio a más de 3 de sus contactos, los contactan más de 3 veces. Ahora, él hace hincapié en lo siguiente, dice, si yo hubiera actuado como los primeros, jamás hubiera tenido a Aloysius con él, jamás hubiera tenido a Rick, que son dos líderes muy exitosos hoy en día, que a él le tomó años estarles dando seguimiento. Go ahead, brother. Okay. So let me go back there. 2% of sales are made on the first contact, right? 3% of sales are made on the second contact. So very little number. 5% of sales are made on the third contact. But your number is going to get bigger. 10% of sales are made on the fourth contact. But 80% of sales are made on the fifth and above contact. So you have to be persistent, but you have to learn. Some people are persistent but annoying you to death. You want to choke this guy or this girl because he or she is so annoying me to death, you know? So when you follow up, maybe you don't talk about the business this time, you talk about something else. My point is just don't become so annoying that you want to kill this guy, right? You're going to be happy, you're going to be smart, you got to be able to follow up. Otherwise, it's going to be tough for you. But if you keep follow up and your sales going to grow and grow and grow. I have a guy that I've been following up right now. One guy is about a year and a half maybe, and the other guy is like about 2 years or more actually. I just keep following up and we'll see what happened. He already buy product, he don't want to join, but I noticed that this guy is going to be great for our network. And here is the Spanish version. There we go. Bueno, si se dan cuenta, únicamente el 2% de las ventas van a ser realizadas la primera vez que contactes a tu prospecto. Y únicamente el 3% de las ventas van a ser realizadas cuando hayas contactado a ese prospecto 2 veces. Únicamente un 5% de las ventas van a ser realizadas cuando tú contactaste a ese prospecto
una tercera vez. Y únicamente un 10% de las ventas van a ser realizadas cuando tú contactaste a alguien 4 veces. Oops. Sorry. I think I pressed it. There we go. Ahora bien, la última dice, el 80% de las ventas son realizadas entre el quinto y el 10º contacto. Así que aquí te debe dejar en claro por qué razón es muy importante el seguimiento. Ahora, él te recomienda que hagas el seguimiento, pero no siempre que tú contactes a tu prospecto le quieras vender, 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 vender. No, porque en ese momento lo vas a fastidiar y lo vas a enfadar y te va a querer ahorcar. Lo que tú quieres hacer es hacer el contacto y puedes contactarlo y hablar de algo totalmente diferente esa vez, pero lo que tú quieres es seguir contactando a ese prospecto y él da el ejemplo de que hoy en día está dándole seguimiento a varias personas, entre ellas a un caballero que ya, el caballero ya compró producto y él visualiza que pronto va a ser parte del equipo y es un muy buen prospecto. All right. So if you understand, read The Art of War and how you negotiate, or read the 7 Habits of books, you want to make all your friends to become your best friends. And you learn these negotiation skills that become part of you, or if you want to join the NLP classes, they will teach you neuro-linguistic programming. So when you talk to people, people will like to listen to you. You know, a good example, for instance, is my friend, Brother Rick DeLuca. Brother Rick DeLuca, sometimes we don't even know what he's talking about, but because he's a fun guy, we love to talk to him. Uh, Actually, there is no substance when we talk, but because he's a fun guy and he is so pleasant to talk to, and we just love to talk to Rick DeLuca, right? Don't you agree, Brother Lorenzo? Eso. So do not irritate your prospect, okay? And you also need to learn how to appreciate your upline. And I really appreciate Aloysius, Brother Lorenzo, and many others here who listen to me and still follow. And we almost have a 98 people in a couple of minutes ago. So it is really good that we learn this together. I'm still learning. Okay? There's no one that knows them all. So you guys got to learn and learn and learn and master the skills. It's all about the people's business. I own many businesses. It's all about people. Even when I'm selling my electronic stuff, it's still about people, right? If you master and you capture your skills, how to be friends, how to become best friends, and mean it and practice it, it's going to be easier for all of us. Trust me. When I become friend with you, I give you a suggestion, I meant it. And I really want every single one of you to be successful. Could you imagine we have 100, what do you call it, senior presidential director in our team, Brother Lorenzo? That's going to be amazing. My income's going to go crazy, crazy, crazy. So I'm very excited for all of you. Go ahead, Brother Lorenzo. Bueno, te dice que verdaderamente él te recomienda que observes cualquier libro, te va a dar recomendaciones de cómo poder seguir constantemente contactando a la gente y en realidad teniendo más afinidad con la gente y pudiendo dar más seguimiento. Si tú agarras el libro del arte de la guerra, los 7 hábitos de una persona exitosa, te vas a dar cuenta que al final del día lo que te enseñan es cómo poder tener más acercamiento con la gente y cómo seguir dando seguimiento y cómo caerle mejor a la gente, porque al final del día no importa lo que hagas, el negocio es gente, o sea, tu contacto va a ser gente. Él habla de su otro negocio que es ingeniería en electricidad, pero al final del día tiene que contactar con personas. Él te dice que te enfoques en hacerte experto del contacto con la gente y que él hoy en día sigue aprendiendo, no se da por vencido y bueno, él se imagina que cualquiera puede lograr llegar al rango de senior director y él visualiza que poder tener 100 o más senior directores únicamente en el área latina, ¿no? So, ladies and gentlemen, if you want to make insane money, okay, like the way I look at it, the amount of money that I make is so insane. I remember Monday morning, the cutoff is like midnight on Sunday.
So Monday is already new counting. There was one day that my check was $24,000 on Monday. Monday morning, before I went to the office, I look, I said, like, I even called Brother Lorenzo. I don't know whether he remember or not. Bro, Lorenzo, you know how much money I make today? And it's crazy, $24,000, so many hundred in Monday morning. It's unbelievable. And the reason we were able to do so, because we follow up. So the fortunes are in the follow up. Quiero reiterarte de sobremanera que verdaderamente la fortuna en este negocio está en el seguimiento. Y él habla de que, como tú sabes, nuestras semanas cierran los domingos. Y bueno, imagínate, él ha tenido lunes por la mañana que se despierta y de repente tiene más de $24,000 de comisiones. Entonces dice, eso es una locura. Habla de una ocasión que él me llamó y me dice, ¿puedes creer que ya son las primeras horas del lunes y ya tengo $24,000 en comisiones? Entonces, la clave aquí, todo esto se ha logrado gracias al seguimiento que le ha dado, así que la clave está en el seguimiento. So again, let me emphasize this. Be a nice person, be a kind person, be a helpful person. You know, I really appreciate Bro Lorenzo. I said, Lorenzo, we have a PowerPoint. Can you translate it? He did it. I mean, goodness, this guy is so talented in so many different things. He translated like you guys are looking at it. So if you are becoming a very kind and nice person to all your downline and your upline, it is so much easier, I promise, to build this, because we just have to be nice and we have to be able to work together as a team. Otherwise, we're going to be struggling like crazy. So be nice. Una recomendación que te da para que puedas hacer esto mucho más sencillo para ti es que seas agradable hacia tu línea de auspicio, hacia tus patrocinadores, para que puedas trabajar en equipo con ellos, y también sea agradable, lógicamente, a tu equipo para que juntos puedan trabajar y lograr el resultado que se requiera. And step 3, of course, we got to sign them up, right? So after we follow up, we got to sign them up. Sometimes this happened to me, actually. You know, this just happened like 4 weeks ago, maybe about a month ago. I sign up a person a goal, because this guy always have free sample. And I do not expect him to sign up as a diamond. But after I grill with him, after he saw what kind of money I make every week, and I signed him up as a gold. And then he came back to me, he called me, Roy, how come it's a gold? I said, I asked you, you said you want to be a gold. Yeah, but the last text, which I have not read, you know what? I want to become a diamond. I want to follow your footstep, Roy. So he became a diamond. So I was shocked and I was happy at the same time. And never judge people, I guess. So it was my mistake, because he asked for go and he texted me that I didn't see. So get ready to sign them up. Únicamente, una vez de que ya les diste seguimiento, pues el siguiente paso es firmarlos, hacerlos parte de tu equipo, pero lo más importante aquí es que no juzgues ni invalides o evalúes a nadie. O sea, pregunta y, lógicamente, diles de qué forma tú has entrado. A él le está platicando una experiencia que él platica con ese prospecto y le dice, bueno, yo entré con diamante y en un momento dado el prospecto quería entrar con oro. Roy lo firma con oro y él le dice, bueno, pero ¿por qué me firmaste con oro? Si yo te había dicho que yo quería hacer lo que tú hiciste. Y bueno, dice que me dio gusto saber de que él verdaderamente quería ser diamante, y en ese momento pues lo firmé como diamante, ya que yo no había leído el último mensaje que él me había enviado. So guys, after you sign them up, you talk about that you need your auto ship to be on, even when you sign up as a diamond. So I set up the auto ship, make sure they understand it, because without auto ship, you have no product and there's going to be trouble later on, right? Number one, you will have product, and number two, you will never miss a check. Without auto ship, it's going to be trouble, because I have a few people that they believe that they will never forget. I said, okay. They want to buy the product every month. I said, all right, you want to buy the 6
the MP1, MP2, MP3, whatever. I said, if I were you, you make so much money, why don't you set an auto-ship? You save a little bit, but you forgot and you're a dead duck. And later on, you're going to call me and beg me to ask and request for the point and so forth. It's going to be hard for everybody. But some people listen, and of course, some people do not listen to my suggestion. Oh well. So if you sign them up with 3 products, you're going to be great. Bueno, un factor muy importante es que una vez que los firmas, inmediatamente les recuerdas que la clave aquí es que estén en autoenvío. ¿Por qué razón es importante que estén en autoenvío? Bueno, es muy importante porque así van a tener producto el siguiente mes, y lo otro es importante porque así no van a poner su negocio en riesgo y perder todos los puntos que han acumulado. Es interesante, pero algunas personas me dicen, no, no te preocupes, yo voy a ordenar cada mes, yo me voy a acordar. Bueno, si tú crees que te vas a poder acordar cada mes y no vas a poner en riesgo tu negocio, adelante, pero la clave aquí está en que te pongas en autoenvío. All right. So let me move to the next one here. Okay. 5 reasons you didn't get your prospect to sign up. You fail to follow up with them. Of course, if you don't follow up, there's no sign up, right? You accepted their first no. So you cannot accept the first no. Are you sure it's a no? Have you ever considered that you might need it when you fall down or things like, I mean, you got to be so articulate when people are negative in front of you, right? So you assume they they would not be interested. Because before you start your presentation, you already feel like, this guy is no use lah. This guy is myoyong, no hope. Don't have that kind of attitude. You have to believe that you're going to sign them up. I always, when I had my pen, I believe he's going to be a diamond. And then later on, I reduce it, and he end up to be a gold. So you got to have that belief system that you're going to sign them up. Don't, when it comes to signing up people, I don't joke around. I sign them up. I no time for joke around. Serious, dead serious signing up people, okay? Do not overinflate the opportunity or the product. Actually, I many times have to deflate it because the truth is so scary. I mean, think about it. If you talk to an acupuncturist, that you can get rid of somebody with frozen shoulder in about 2-3 minutes, you think you're crazy because they're going to needle you like crazy, and maybe they only raise 1 centimeter, right? Not even 1 inch. And actually, I did that to an acupuncturist that he even cried after I put a patch and he was able to raise his hand. I mean, he is the best acupuncturist in Jakarta. I mean, think about it. And I also patched, Aloysius is like that because he was there. And I even patched the Professor Dr. Handung Prasetyo, who's the dean of the largest acupuncture school in Southeast Asia. And he could not even believe that I was able to do it with a couple of patches, right? So when you sit down with them, you know that you're going to sign them up, all right? And you made your presentation not about me. Me. No. It's all the benefit to you, your prospect. What is the benefit for you when you are signed up now? What is the benefit for you and your family when you sign up now? Because if you're talking only about you, and people are like, why would I sign up? It's only you that benefit, right? But if you talk about your prospects benefit and their family benefit, it's so much easier. They can see it. They can absorb it. I said, I see. I got it, Roy. So they will sign up almost instantaneously. This guy here, I met him at the gas station, believe it or not, okay? I was driving my Mercedes at that time, and I was driving my S550, and he have the S550, but like maybe 5 years older than me. So he said, wow, this is a nice car. And the area was not really a nice area at that time. I just finished a presentation. And I said, oh, thank you. You have a nice car too. So we talked, and I noticed that he is a mechanic from a different city, Mercedes-Benz. So we became friends within 5 minutes or so, got his number. I follow up,
and he has back pain, neck pain, and every pain in the whole body because he is the master mechanic in one of the Mercedes Benz, not too far from my house. After we talk, and then I invite him to the office, and I sign him up again. So it is so exciting when you're able to do that. Okay. Okay. Let's see here. Oh, go ahead, brother. No, I'm sorry. you want to take it back, brother. Take it back to that one. Yeah. Let me do this. Yeah. Ok, él te quiere decir que en base a su experiencia, las únicas 5 razones por las cuales tú no vas a firmar un prospecto son las siguientes. La primera es porque no le diste seguimiento. La segunda es porque aceptaste el primer no. Y no lo debes de aceptar. O sea, si te dice no, bueno, pero conoces a alguien que puede utilizarlo o has considerado que lo podrías utilizar después. Y si no, bueno, la clave está en seguirle dando seguimiento. Tercero es asumir que la persona no esté interesada. Ese es un error, porque no es que la persona no esté interesada, la persona no vio el beneficio que puede tener para él y para su familia el negocio o el producto. No significa que no esté interesada. Número 4, porque posiblemente exageraste la oportunidad o el producto. Que verdaderamente aquí no tenemos ninguna razón de exagerar ni el negocio ni el producto, porque por sí solo el negocio es fenomenal y el producto es impresionantemente magnífico. Dice que muchas veces a él, en lo personal, más que exagerarlo, tiene que minimizar el producto, ya que mucha gente es tan increíble que no es real para ellos que sea tan poderoso. Y platica una experiencia cuando él estaba en el sureste de Asia y platicó con un acupunturista, y bueno, el acupunturista es muy conocedor, es un acupunturista muy famoso en Yakarta, uno de los mejores, y él tuvo que entrar de una forma muy sencilla y no decirle lo poderoso que era esto, simplemente le mostró, le hizo una demostración en su cuerpo y la persona pudo levantar su mano y en ese momento se dio cuenta del poder de la tecnología. Ahora bien, habla All también right. que en ese momento él habló con un profesor. Este profesor es un maestro muy respetado en las escuelas de acupuntura en el sureste de Asia y en ese momento también él tuvo que minimizar al hablar el tremendo producto que tenemos, pero ya una vez que este profesor lo sintió en su cuerpo, bueno, se dio cuenta de lo impresionante que es esa tecnología. Y número 5 dice que el error que muchas veces se hace es hablar únicamente de ti, hablar únicamente de ti y nada más. Y la verdad que lo que menos debes de hablar es de ti. Lo que debes de enfocarte y hablar es de los beneficios, hablarle a las personas de los beneficios que hay, tanto para ellos como para su familia, para sus conocidos, y el beneficio ya sea en el negocio o bien en el producto. Y por último, habla del caballero este que está a su lado. Este señor, él lo conoció en una gasolinera. Solo conoció en una gasolinera y simplemente lo saludó. Empezaron a hablar porque él traía un Mercedes y empezaron a hablar de los Mercedes y finalmente sucedió que él es un mecánico de Mercedes, pero bueno, tenía dolores en todo el cuerpo. Hoy le hace una demostración y termina firmándolo con un paquete diamante. Go ahead, brother. All right. Great. Okay. Where are we now? Number 4. Okay. You got to raise and train them one by one. And once you raise and train them and they become better than you let them go because that's the time, they already mature and they are really great and things can be done. All right. Aquí la clave del número 4 es que en el número 4 es que entrenes o les mandes el material para que ellos aprendan, porque lo más importante aquí es que se entrenen y los dejes ir. No los dejes ir así como abandonarlos, pero los dejes ir causando una duplicación que ellos empiecen a crear por ellos mismos. Okay, to do this, especially if you're new, you got to be close to your sponsor or your upline or the upline uplines, right? If you're close to them, it is so great because you can set up the training, you can set up conference call, past demonstration. Before COVID, we used to do the Super Saturday and we do a patch party. So, or we can have a pizza patch Tuesday. And we're going to have a table talk, house meetings, you name it. Now, because of COVID, I think you cannot meet people more than 10 people,
Brother Rick is still doing it in his office, meet less than 10 people a meeting, which is still okay. So in my case, when I go jogging around my neighborhood, I meet people, I use my patches left and right, as you can see, using it, and people will look at it. Sometimes I even put it on my third eye, and people are like, what is wrong with this guy, right? So you talk about it and you share the product anywhere you go. Muy bien, te recomienda que aquí trabajes lo más cerca de tu línea de auspicio, ya sea de tu patrocinador o el patrocinador del patrocinador, en cualquier persona de tu línea de auspicio para que puedas aprender y hacer demostraciones de la tecnología, participar en entrenamientos, en Zooms, en reuniones. Anteriormente se podían hacer reuniones con personas antes del COVID y que hoy en día muchos aún los hacemos con pequeña cantidad de personas, pero bueno, aquí te recomienda que lo hagas lo que tu línea de auspicio que está teniendo éxito está haciendo y no te pierdas los entrenamientos y los grupos de WhatsApp y siempre mantente aprendiendo y por supuesto sé producto del producto. Él muestra cómo él está utilizando los parches, dice, él los utiliza todos los días. Cuando él sale a caminar, él los trae, muchas veces se pone uno en el tercer ojo y la gente le pregunta, oye, ¿qué traes ahí? ¿De qué se trata? Y bueno, él aprovecha. All right. So if you are new again, it is very hard to set up training on conference call. You want to ask your upline, your sponsor, or you can even ask me when I have my time. I will make it happen for you and build your team together with me. Si alguna de las personas son distribuidores muy nuevos y no tienen el éxito de su línea de auspicio, bueno, contacta al patrocinador del patrocinador o bien Roy se pone a tus órdenes, lo puedes contactar y va a hacer lo posible por ayudarte a hacer un entrenamiento. So be nice to your upline, okay? Que Just kidding. You can be nasty to me. I'm just kidding. sobre todo, sea agradable a tu patrocinador y dice, no, es broma, tú puedes ser como tú quieras. So a study was conducted in 79 Harvard MBA students. Harvard people are smart, right? Have brain. And this is what they found out. Everybody was shocked. Without a written goal, this is what happened. So 3% had written goals and plans. 13% had goals, but not really in writing. So yeah, kind of half done. 84% had no goals at all. Everybody graduated, and guess what happened after 10 years? After 10 years, so 1989, the research team coming back and researched the whole team, all right? What happened? 13% of the class who had no goals but did not write down was earning twice the amount than the 84% who had no goals. But, ladies and gentlemen, the 3% who had written their goals were earning an average of 10 times as much as the other 97%. That's the difference. I've been learning to write my goals, maybe about 15 years ago. I always write my goals, what I missed, what I hit, and all that. And it really helped because you know where you're going. Without written goals, oh my God, you're going all over the place. Que sera, sera, whatever will be. And that is not what you want. You want to have a written goals. You're going to write it down. If you are a senior director, what can you become an executive director? Sales volume, how we can create sales volume and things like that. You got to strategize it within yourself. You got to talk to yourself, talk to your upline. Roy, can I help? I mean, can you really help me? And strategize. I'm really good in strategizing. Actually, I'm buying and selling company before, after LifeWave. I don't even have time to analyze any other company than my own company. But if you are good in strategizing, ladies and gentlemen, oh my goodness, it's gonna be amazing for your business. Bueno, lo que te hace mucho hincapié aquí es el hecho de que escribas el resultado que tú quieres crear, que escribas tus metas, ya que si no las escribes no son reales y si tú no tienes una meta, pues vas a ser como el barco que lo mueve cualquier aire para todas partes, pero no tienes un lugar a donde ir. Aquí te habla de ese estudio que se hizo en 1979 en Harvard, donde se
revisó a estos estudiantes y se dieron cuenta que el 3% tenían sus metas escritas, así mismo como sus planes de cómo iban a lograr esas metas. El 13% tenían sus metas, pero no las tenían por escrito. Y el 84% no tenían metas en lo absoluto. Entonces, después de 10 años, se, se vio al mismo grupo, se les entrevistó de nuevo y las estadísticas mostraron lo siguiente. Mostraron que el 13% de la clase que no tenía metas, pero que tampoco las escribió, estaba ganando únicamente el doble de la cantidad que el 84% que no tenía metas. Ahora, el 3% que sí tenía las metas escritas, estaba ganando un promedio de 10 veces más que el otro 97% de la clase combinada. Y con esto te hace hincapié de la importancia que es que tú sepas lo que quieres lograr. Al final del día, LifeWave es únicamente el vehículo. ¿Qué es lo que tú quieres lograr? So, ladies and gentlemen, right after this meeting, do yourself a favor. Stop everything and write down your goals. Whatever is your position, are you a distributor? When are you going to be manager? If you're a manager, when are you going to be a director? If you're a director, when are you going to be a senior director, and so forth and so on. And the higher the rank, the bigger the income. Okay. And it's just going to be nice because you are growing and growing and growing. Bueno, después de esta reunión, regálate un tiempo para ti, hazte un favor a ti mismo y escribe tus metas. Escribe verdaderamente qué quieres lograr. Si eres manager, escribe cuándo vas a llegar a director. Si eres director, escribe cuándo vas a llegar a senior director. Y conforme vayas avanzando en rangos o lo que tú quieras lograr. Pero es importante que tú lo tengas por escrito para ti y definitivamente ponle fecha para cuándo lo vas a lograr. Very good, brother. All right, step 5. Step 5 is duplication, because if duplication is not happening in an organization, we are in trouble, because in this business it's all about duplication. I remember when Brother Aloy and I was talking about we got to have a lot of manager, we got to have a lot of core in our team, and that is all about duplication. Once you are duplicating yourself, your organization will grow and life's going to be easier for you. Número 5 es duplicación. La duplicación es sumamente importante porque la duplicación te va a dar ese crecimiento. Él recuerda cuando a Aloysius y él platicaban cómo en realidad en Indonesia iban a multiplicar y duplicar la cantidad de managers que había y bueno, así ha sido. Y eso es muy importante porque si no tienes tu duplicación, pues no vas a tener ese crecimiento. All right. Let's see here. What is it? Oh, okay. See, this is duplication that I'm talking about. Right here is Therese Santos, and she made it all the way to presidential director. Work hard, smart, and building the business. And right here we have Brother Aloysius from Indonesia. Okay, we are building this together. When we travel to Indonesia, we love the food over there. Right here is Brother Ted and I. And also with Lorenzo team, we are building Japan. And this is Fina Morales. She's our ladies warrior from the island of Hawaii. Beautiful. This is Dr. Adijaya. We're building Indonesia and local here. And this is, of course, our warrior, dragon warrior, Brother Lorenzo himself. And this is Sister Haiti. And that is Sister Donna and Sister Francis. Bueno, esto es lo que yo te digo al momento de que te hablo de duplicación. Aquí puedes ver a algunos de los líderes que en un momento dado ellos ya están corriendo por sí mismos y hemos logrado una muy buena duplicación. Está Aloysius de Indonesia, está Ted, ahí está Haiti, es un servidor. Y bueno, varios líderes que en un momento dado ya están ellos corriendo por sí mismos y esto es verdaderamente lo que tú tienes que hacer, empezar a duplicarte. Okay. So, develop 5 warriors and train them to be better than you. Sometimes they're not directly under you. I have a very good example for this.
I have been training and developing. He's a civil engineer that live in Malaysia. He's like 7 under me or something like that. People in between me and him does not move. In fact, somebody supposed to be a presidential director or even senior, but because they're not moving and they're just still a director. And he gave me 1,000 different excuses, of course, right? One lady kind of follow the simple instruction and become a senior presidential director as well. So when you are developing somebody who are not direct under you, it's okay because the volume will all goes to you. And Malaysia, in fact, I just got an email today from Emily that we're gonna have a big meeting with David. We plan to go to Malaysia actually the end of February because the middle of February they have Chinese New Year, and in Malaysia the Chinese do not celebrate. I mean, do not want to build life when they're Chinese New Year. So we gotta slow down. So maybe toward the end, but because we cannot fly to Malaysia, for people that have connection in Malaysia, what we're gonna do is we are going to do a Zoominar to Malaysia, and I will let you know the date. We are still working. I got to go back to my email after we finish this Zoominar to talk to Emily. Yeah, she got to work a little overtime after this to make sure that we coordinate it correctly with all the time difference. So it's going to be exciting. Aquí la clave es que te enfoques en desarrollar 5 guerreros y entrenarlos para que sean mejores que tú. Ahora, al momento de que tú creas esos 5 guerreros y son mejores que tú, algunas de las veces no son patrocinados directamente por ti. No te preocupes, trabaja a profundidad. Trabaja a profundidad porque al final del día, de cualquier forma, el volumen te genera ingreso. Y él platica una experiencia donde él estaba ayudando a esta persona en su 7º nivel. Y bueno, resultó ser que las personas entre él y esa persona no decidieron hacer el negocio, pero esa persona está teniendo mucho éxito. Y eso te va a suceder. You guys understand the 80-20% rules, right? Uh, as this thing goes a little bit longer, people will start dropping. And I was just thinking of my 80% rules. Okay. And let's see, what do we have here? Hincapié sobre la regla de Pareto, ¿no? El 80 y 20%. Dice, estoy viendo que algunas de las personas están saliendo. Bueno, eso va a pasar siempre. O sea, 20% es el único que está enfocado y el 80% pues no está enfocado en construir. Y anteriormente habló mucho sobre la gran apertura que se va a hacer para Malasia, que se va a hacer a través de Zoom. Por si alguien de ustedes tiene distribuidores en Malasia, pues bueno, se va a abrir Malasia más o menos a la altura de febrero por ahí. And ladies and gentlemen, remember this. If you are slow, your downline is going to be even slower. But if you are fast, your downline is going to be fast, but some of them are going to be slow. But, you know, the speed of the leader is the speed of the pack. You know, I use this picture. We live on a different house in here. And, oh, yeah, because at that time I was building my house. So this is on top of the hill, right? And a lot of wolf at night. And my dog, Panda Wolf, he is a Siberian Husky, and this guy like to fight. You know, like there are one morning in my backyard, there's a cat without a head, and there's a possum or whatever that's moving in my backyard. He just fight it. In fact, one morning I woke up, he was bleeding. He apparently fight with 2 coyotes because my camera at the back are picking up their fight. And he won, and one coyote died, and the other one, I guess, ran away. So that's why I put this picture in this, because the speed of the leader is the speed of the pack. Wolf work in pack. So we are a bunch of wolf, right? That we're going to work in the pack, so we have a good team, so we can work together and we can build this team amazingly all over the world. Aquí te reitera que la velocidad del líder es la velocidad del grupo. Si tú vas lento como líder, imagina tu gente va a ir mucho más lenta. Ahora bien, si tú vas veloz en tu negocio, no todo el mundo va a ir veloz, pero algunos te van a seguir. Pero lo que te recomiendo es que vayas veloz. Y te hace un comentario sobre la fotografía que está aquí,
muestra a su hija y a su perro, que es un husky siberiano. Y bueno, ese perro habla de que en un momento dado él tuvo un encuentro con algunos coyotes donde ellos vivían y el perro terminó lastimando a uno de los coyotes y bueno, eso él lo usa como un símbolo de que como los coyotes andan en grupo. Y dice, aquí nosotros también andamos en grupo y podemos llevar esto a otro nivel y construirlo en grande. All right. So here we go. Let me see. So step 6. Oh, I'm too fast. I'm too fast clicking. Train your trainer. Once you have a trainer in your organization, ladies and gentlemen, it's about time to make a lot of money because the trainer will train other trainer and other people to build the business. And this is when all the things start falling into each place and life's going to be so much more better for us. Aquí, bueno, te dice que lo que te recomienda es que entrenes a esa persona, a ese líder, a ese guerrero, porque una vez que ese guerrero está entrenado y ya lograste esa duplicación, es mucho más fácil y hay mucha mayor duplicación. Okay, so here we go. We have to educate your dragon warrior to raise their knowledge, their attitude, the language, and be at their, be their best friends. I literally become, I know Lorenzo and become my best friends. And these are a few of my best friends. His brother Lorenzo. I don't even know where were we, brother Lorenzo. Do you remember where were we? That place, I don't, brother. No, we travel so much. This one, when we open a booth here in Japan with brother Ted, and this is with Mitzi. She's having a meeting on the other side, and this is with brother Jeffrey and his team. So if you become a best friend to all your leaders, then you can build it easily because you can have the same page, you can think the same way, and when you have questions, we can just handle it and tackle it together while we are building this team. Aquí te recomienda que eduques a ese líder, a que ese guerrero tenga mayor conocimiento, que tenga mejor actitud, un mejor lenguaje y por supuesto, hazte amigo de tu equipo, de tus líderes de tu equipo. Y él habla de que esas personas que ustedes ven en sus fotografías, pues él tiene constante comunicación con ellos y muestra la fotografía en diferentes ocasiones que ha estado con ellos. All right. So let's see here. Ha ha ha. Ignorance on fire is better than knowledge on ice, but knowledge on fire equal to wealth. Go ahead, brother. Bueno, aquí es algo muy importante porque dice que la ignorancia ardiente es mejor que un conocimiento congelado, pero el conocimiento ardiente es igual a riqueza. I have a very good example of this. I have a couple of people that I signed that do not want to read the website, do not understand how to order. Like when they have promotion, they do not know how to order things. They do not know how to get the money from the system. Very, very ignorance. In fact, Brother Aloysius and I was just talking a couple of days ago about helping this lady to get the money. She have quite a bit of money there. These people are just so ignorant. They don't care. They don't care and they do not want to learn. But still better these kind of people as long as they have fire, right? Ignorance on fire is better than knowledge on ice. But some people, after they become ignorant and they start realizing they're making money, they start putting their head into the program and into the business. Oh my goodness, they will bring wealth for themselves. And because you're, in the line of sponsorship or so, you're going to be beneficial as well. Esto de la ignorancia ardiente es mejor que conocimiento congelado, pero el conocimiento ardiente es igual a riqueza, lo ve mucho en la organización, ya que puede ver personas que son muy ignorantes en sentido de que no saben ni cómo retirar su dinero, no saben ni cómo se les está pagando, no saben muchas cosas, aun sin embargo, están creando dinero, están haciendo dinero. ¿Por qué? Porque es posiblemente ignorancia, pero están ardientes, están convencidos, pero también hay gente en el equipo que tienen el conocimiento, lo han adquirido y bueno, ese conocimiento ardiente es igual a riqueza.
Okay. So step 7, you need to expand your business. If you're happy in the city where you are, many people that you recruit in the city have friends outside the city. So you got to reach out. I remember when we first started in San Diego, we have people in San Diego that we branched to Tijuana, we branched to Rosarita, and then we end up in the Leon, we end up in Querétaro, and more, and it grows, it grows, and it grows. Paso 7 te dice expande tu negocio y bueno, si en un momento dado ya contactaste a tus amigos, tu círculo, tu ciudad, bueno, empieza a buscar contactos fuera de tu ciudad, fuera de tu estado, en otro país. Él recuerda cuando se hacían las reuniones únicamente en San Diego y después empezó a crecer a otras ciudades, ya sea de México y otros países. All right. Expand the business outside your city, outside your country, and definitely outside your comfort zone. If you're too comfortable in the city, you got to get out. You got to share it with everybody and anybody that you come across. And that's why I traveled quite a bit before. Now I'm just doing Zoom, sitting down nice in my office here and building the business to 73 countries so far. And we'll see how many more people we can bring in from a different country. Te recomienda que expandas tu negocio fuera de tu ciudad, fuera de tu país, fuera de tu zona de confort, que es lo más importante. Él en día te comenta que él ha viajado muchísimo con el enfoque en expandir su negocio y ahora que no nos permiten viajar, pues bueno, lo está haciendo a través de Zoom y está llegando a 73 países y bueno, van a ser muchos más después. Okay. So as you can see here, I've been all over the place: Japan, Hong Kong, Indonesia, Philippines, San Jose, Mexico. That is Marta Vasquez with me. We were in Singapore, Arizona. As you can see, I really traveled the world and built this like crazy. Aquí puedo mostrar algunas de las fotos de algunos de los muchos lugares donde he estado, desde lo que es Japón, Hong Kong, Indonesia, Filipinas, San José, California. Ahí muestro una fotografía con Marta en México, Singapur, Arizona. Okay. And let's see here. As you can see, I've been in Taiwan, in LA, in Canada, Surabaya, Indonesia, again, Mexico. That is Sarah, right? There's Sarah. And we have Mitzi team in Moreno Valley, again, San Diego, and Alhambra team, all over the world, basically. So, Bro Lorenzo, I think if we want to open the question, I think I'm ready. Muy bien, bueno, aquí muestra otros países donde ha estado: Taiwán, Los Ángeles, Canadá, Indonesia, México. Ahí está Sara. Y bueno, aquí con esto termina su presentación y quiere saber si tiene alguna pregunta que con mucho gusto les puede contestar. Si alguien tiene una pregunta, puede levantar su mano o bien puede abrir su micrófono. All right. So, anybody that have question, now's the time to ask me, and I'll do my best to answer any question you have. Alguien que tenga alguna pregunta, si no hay preguntas, pues terminamos la reunión, ¿no? Alguien que tenga alguna pregunta que quiera aprovechar a Roy, digo, tomen ventaja de Roy, porque la verdad, este hombre es la persona que más parches ha aplicado en todo el mundo y es el reclutador número 1, así que puedes aprovechar y tomar ventaja de ello. And I hope you understand what I'm trying to say and share here, that you can practice it in your daily walk with LifeWave. So if you have this situation, you remember, oh, I said this, and you can apply it and see what happened, okay? Espero que puedas recordar lo que te enseñé esta noche y lo más importante es que lo puedas aplicar en tus propios negocios. Good. So you heard the training. I hope you're writing down something, and now your job is to practice what you have learned tonight or this morning, wherever you are. Because after that, if you do not do anything, guess what happened? It's just going to be ignorance, not on fire.
You just have the knowledge, but you're not practicing it. But if you have the knowledge and you practice it, guess what happened? It's gonna bring wealth to you and your team. All right. And you're gonna be the superstar of your team. And you're gonna build it great because it is a network marketing. It involves work, unfortunately. Bueno, él te dice que ya el entrenamiento te lo dio, espera que tú hagas la siguiente parte, que es aplicarlo en tu negocio, y él hace la aclaración que si no lo aplicas, pues va a ser un conocimiento como posiblemente mucho otro conocimiento que tú tienes, pero está congelado, el cual no produce nada, pero si aplicas algo o lo mucho que hayas aprendido, va a ser verdaderamente conocimiento ardiente, el cual te va a producir riqueza. Everybody got to be a stamp for you to be successful. You're going to reach your final destination, and that is what I want in all of you guys. Become senior presidential director, everyone, and I'll see you at the top. Good night, everyone. God bless you all.